Hey guys, hope you are doing great. I'm Saida and welcome to English. سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. من سعید هستم و به انگلیش خیلی خوش اومدید. درس 33 از کتاب collocations in use در سطح intermediate که میخوایم در مورد structuring and arguments با هم صحبت بکنیم. So grab your pen and grab your notebook and let's get started. Organizing the text. Organizing the text. میخوایم متنمون رو ساماندهی بکنیم. Organizing the text. Here are some useful collocations for organizing one's argument. Argument به معنی دلیل، علت، استدلال هستش. خب, the first one. Adverbs in English fall into two main categories. خب, fall into categories, fall into some categories به معنی to be separated in some parts. به معنی به چند گروه تقسیم شدن، به معنی در چند گروه اصلی قرار گرفتن. پس اینجا میگه adverbs in English fall into two main categories، یعنی تو دو تا گروه اصلی قرار میگیرن. Those ending in ly، اونایی که به ly ختم میشه مثل softly، اونایی که those with other ending پایان دیگه ای داره مثل well. In this chapter, I draw a distinction between societies where democracy has developed slowly. خب, draw a distinction between something. Draw a distinction between something به معنی تفاوت قائل شدن بین چیزی. تفاوت قائل شدن بین جامعه‌ای که دموکراسی به آهستگی داره پیشرفت میکنه and those where it came about quickly or suddenly، اونایی که خیلی سریع پیشرفت میکنه. But we also need to take into consideration. Take into consideration به معنی مد نظر قرار دادن. Take into consideration the economic history، تاریخ اقتصادی آمریکای لاتین رو مد نظر قرار بدیم. پس take something into consideration یعنی چیزی رو مد نظر قرار دادن. خیلی پرکاربرد و مهمه. take something into consideration. Later I shall make reference to the work of George. خب, make reference to something به معنی اشاره کردن به چیزی، رجوع کردن به چیزی. پس make reference to something، اشاره کردن، reference to something، اشاره کردن به چیزی یا رجوع کردن به چیزی. A leading figure in the field of zoology. Zoology یعنی جانور شناسی، حیوان شناسی. Chapter 3 raises important questions about the need for transport planning in rapidly growing urban environment. خب, raise questions or raise important questions به معنی سوال مهمی مطرح کنی. وقتی خب بخوای بگی سوالی مطرح کردن از فعل raise استفاده میکنی. Raise questions, raise an important questions. It also touches on issues such as pollution. touch on issue به معنی مشکلات رو نام بردن، مشکلات رو ذکر کردن. touch on issue، ببینید prepositionش on هست. touch on issue یعنی مشکلاتی رو ذکر کردن. میگه در مورد آلودگی هم مشکلاتی رو ذکر میکنن. This chapter makes a case for به معنی موردی رو بررسی کردن. میگه توی این چپتر make a case for re-examining the assassination of President Kennedy. assassination به معنی ترور هستش. دقت کنید, assassination یعنی ترور. میگه که make a case for re-examining به معنی بررسی کردن دوباره هستش. re-examining بررسی کردن دوباره ترور رئیس جمهور کندی in the light of evidence which has emerged since 1963. قسمت بعدی reinforcing arguments. reinforce arguments یعنی استدلالی رو تقویتش بکنی، یه استدلالی رو استحکام ببخشی بهش. خب, look at this extract from university lectures and note the collocations. Many studies have attempted to assess the significance of something به معنی اهمیت چیزی رو بررسی کردن. پس میگه بسیار مطالعات تلاش کردن که به اهمیت diet in prevention of cancer، اهمیت رژیم غذایی در جلوگیری از سرطان رو
بررسی کنم. پس assess the significance of something. assess the significance of something یعنی اهمیت چیزی رو بررسی کردن. Vostok lays emphasis on examining the vital first 3 years of a child's development. خب lay emphasis on به معنی تأکید کردن روی چیزی. lay emphasis on something. lay emphasis on doing something. روی چیزی تأکید کردن. پس میگه که واستوک روی 3 سال اول حیاتی بچه ها توی تکاملشون تأکید میکنه. The next one, these statistics lend support to the view that attitudes to the environment are changing fundamentally. خب میگه که آمار و ارقام، این آمار و ارقام lend support to به معنی حمایت کردن، کمک کردن. میگه به این آمار و ارقام به این دیدگاه کمک میکنن that attitudes to the environment are changing fundamentally. attitudes به معنی میگه نگرش ها به محیط زیست داره تغییر میکنه. The next one, some economists hold firmly to the belief. خب hold firmly to something به معنی قاطعانه معتقد بودن به چیزی. پس میگه یه سری از اقتصاددانا قاطعانه معتقدن که a certain level of unemployment is inevitable. یعنی یه سطح مشخصی از بیکاری اجتناب ناپذیره. حالا بریم سراغ قسمت بعدی. more collocations for referring to arguments. collocation هایی که اشاره میکنه به اون مباحث. The book The Eye of the Universe draw an analogy. Draw an analogy means makes a comparison between things which have similar features to help explain an idea. Draw an analogy between something به معنی قیاس کردن. Comparison اینجا making comparison یعنی مقایسه کردن، قیاس کردن. The birth of the universe and a lottery میگه که تو این کتاب به وجود اومدن جهان و لاتری رو با هم مقایسه میکنه. It also draws parallel به معنی موازی. draws parallel به معنی says that something is very similar to something else یعنی یه چیزی بگه که خیلی شبیه چیز دیگه ای باشه. It also draws parallels between the formation of new stars and the birth and death of flowers یعنی به وجود اومدن ستاره های جدید، شکلگیری ستاره های جدید و تولد و مرگ گل ها. It presents the case for something یعنی موردی رو مطرح کردن. It presents the case for a complete thinking of how we understand space. The author, نویسنده Patrick puts forward the argument. Put forward the argument به معنی استدلالی رو مطرح کردن. Put forward the argument that the universe is as it is. دنیا همینی که هست، جهان همینی که هست. Because we humans are here looking at it. چون ما انسان ها اینجایی که بهش نگاه کنیم. The author take up the position or adopt the position. Take up the position or adopt the position یعنی موضعی رو پذیرفتن. The author takes up the position that the universe cannot have any beginning or end. یعنی این موضع رو پذیرفته که جهان نه شروعی داره نه پایانی، نمیتونه داشته باشه. States his opinion. State opinion به معنی نظری رو بیان کردن و نظرش رو اینطوری بیان میکنه که we can never understand the universe using the human ideas of time and space. He argues convincingly. What does it mean by argues convincingly? It means argues in a way that makes people believe that something is true or right. یعنی به طور متقاعد کننده ای استدلال بکنه. میگه به طور convincingly یعنی متقاعد کننده، به طور متقاعد کننده استدلال میکنه که the universe has a unique nature. He draws attention to a new research which suggests that حالا تا اینجا draw attention to something یعنی توجه رو به چیزی معطوف بکنه. میگه توجه رو به new research which suggests یعنی تحقیقات جدیدی که پیشنهاد میده. The other universes may also exist alongside ours.
He briefly summarizes. Briefly summarize به معنی به اختصار خلاصه کردن. Express the most important ideas in a short and clear form. یعنی خیلی به اختصار خلاصه میکنه، نظرات مهم رو به شکل کوتاهی بیان میکنه. The views of leading physicists and mathematicians disagree profoundly. Disagree یعنی مخالف بودن. میگه به معنی عمیقاً مخالف بودن، به معنی به شدت مخالف بودن. میگه فیزیکدانها و ریاضیدانها به شدت با این مخالفند with some of them and draw the conclusion یعنی خلاصه کردن. میگه draws the conclusion that science alone cannot solve the mystery of the universe. یعنی علم به تنهایی نمیتونه راز جهانو پیدا کنه، حل کنه. خب دوستان این هم یه درس فوق‌العاده مهم که حتما باید تمرین رو تکرار بکنید. سوالی داشتید ازم بپرسید. Thanks a bunch. Take care of yourself. Bye bye.